Elizabeth Otieno. Kawachako ni doho ma malo ong'ado bura mar tweyo Ogai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli kuom thuolo mar dweche 6 kuom chayo chik mar doho. Jal buche Justice Lawrence Mugambi wacho ni onge ng'at mapek ma ohingo pend chike kendo chiko Masengeli mondo chop e doho mar chako twech mare. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Masengeli kata kamano nigi ndalo 7 mar dhi e doho mar chiwo ywak mare kata kwayo ng'uono ka odwaro mondo kik tweye. E ranyisi machielo mayango oteku mar bad migawo mar doho ma pacho kae e bwo katiba mar 2010, jal buche mar doho mamalo Justice Lawrence Mugambi ong'ado bura madino ne Ogai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli e odang'ech kuom thuolo mar dweche 6 kuom chayo chik mar doho. The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Ka ochiwo ng'eto mare bang' Masengeli rem chopo e doho kuom thuolo mar 6 mar duoko penjo ewi lal mar rowere moko 3 mawuok e gwenge mag Kitengela, Mugambi ochiko Masengeli mondo ochop e apisi mar Ogai mar obila mag kuonde twech ma onge leo mar chako twech mare. Ponono ni Masengeli orem timo kamano, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki omiting mar neno ni Masengeli ochako chamo oganda. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. Kata kamano, jang'ad buche Lawrence Mugambi onyiso Masengeli sura mar ng'uono bang' miye thuolo mar chopo e nyim doho e bwo ndalo 7 mabiro mar lero gima omiyo ne orem chopo e nyim doho kuom thuolo mar 6 mokalo ka odwaro mondo ong'uonne. The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeli may avoid serving this sentence, and therefore, in that regard, the court shall suspend this sentence for 7 days only. The acting Inspector General of Police can redeem himself and comply by availing himself before this court in person to answer to the issues he has been avoiding. In default, the sentence shall automatically become effective. Justice Mugambi ochung' kar tiende ni katodoko ni Masengeli nigi lemo maduong' e serikal ne ong'ado bura makamano kaka yo mar rito ratiro mag oganda jo Kenya mane ogoyo ombulu ne katiba mar 2010 mar kelo telo makare. Deliberate defiance of court orders brings impunity, particularly when it is done by those entrusted with public power, as it is inconsistent with the purposes and the objects of the Constitution. In passing this sentence, I am conscious that it is directed to the highest ranked police officer in this country. He is still in office. That might pose a challenge in the enforcement of the order, since in police service, seniority is highly regarded. That, however, cannot deter me from pursuing and standing firm in the defense of the aspirations of Kenyan people who decided at the time of enacting this constitution to have a country that is governed by adherence to the rule of law. Kaka yo mar nyiso luor mare ne tije mar jal buche, Justice Mugambi osomo kuong'ruok mane osomo e kinde mane ochamo muma kaka jal buche marito pend chik ma pacho kae. Part of the oath of office that I took as a judge states as follows: I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya. End of quote. Gechia, Justice Lawrence Mugambi omedo paro ne jotelo kod oganda jo Kenya ji duto romre e nyim katiba kendo onge ng'at mapek mare ohingo pend chik. The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system. Masengeli ne orem chopo e nyim doho kuom thuolo mar 6 mar chiwo ler ewi lal mar Jamil Longton, Aslam Longton kod Bob Njagi mawachore ne ondhi kod joma ichichgo ni obila e kinde ng'anyo mag kwedo serikal. Chris Owino, Ramogi TV,
Nairobi. Nyakoromogi mana kama